உலகில் உள்ள அத்தனை உயிருமே சமமானதுதான். நான் லைவ்ல கூறியிருந்த கருத்து தவறாக புரிந்து கொள்ளப்பட்டு விட்டது என நடிகை சாய் பல்லவி விளக்கம் கொடுத்திருக்காங்க. இது தொடர்பாக இன்ஸ்டாகிராம் பேஜில் ஒரு வீடியோ ஒன்னையும் ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க. விளக்கம் அளிப்பதற்காக உங்கள் அனைவரையும் நான் சந்திக்கிறேன். முதல் முறையாக நான் பேச நினைப்பதை ஒரு முறைக்கு 2 முறை யோசித்து மனதிலிருந்து பேசுகிறேன். காரணம், நான் சொன்ன கருத்து தவறாக புரிந்து கொள்ளப்பட்டு விட்டது. அண்மையில் நடந்த நேர்காணல் ஒன்றில் நான் வலதுசாரி ஆதரவாளரா அல்லது இடதுசாரி ஆதரவாளரா என என்னிடம் கேள்வி எழுப்பப்பட்டது. அதற்கு நான் நடுநிலை என்று கூறினேன். உலகில் பிறக்கும் ஒவ்வொரு குழந்தையும் ஒவ்வொரு அடையாளத்தையும் சுமந்து கொண்டிருக்கிறது. என்னுடைய 14 வருட பள்ளிக்காலத்தில் நான் ஒவ்வொரு நாளும் பள்ளிக்கு செல்லும் பொழுது நாட்டின் அனைத்து குடிமக்களும் எனது அண்ணன் தங்கைகள். நான் என் நாட்டை நேசிக்கிறேன், இந்தியராக பெருமை கொள்கிறேன் என உறுதியளித்தேன். அது என் மனதுக்குள் ஆழமாக பதிந்திருக்கிறது. பிள்ளைகளாக இருந்த நாங்கள் ஒருபொழுதும் ஜாதி, மதம், இனம், கலாச்சாரம் அடிப்படையில் ஒருவரை ஒருவர் வேறுபடுத்தி அணுகியதே இல்லை. நான் எப்போது பேசினாலும் நடுநிலை பின்னையே என் கருத்தை முன்வைப்பேன். ஆனால் என் கருத்து தவறாக புரிந்து கொள்ளப்பட்டது எனக்கு ஆச்சரியமாகத்தான் இருக்கிறது. முக்கியமான பிரபலங்களும் இணையதளங்களும் முழுமையாக என் நேர்காணலை பார்க்காமல் கருத்து கூறியது எனக்கு வேதனை அளிக்கிறது. எனக்காக நின்ற உள்ளங்களுக்கு நன்றி. என் குரல் உயர்த்திய உள்ளங்களுக்கு நன்றி. நான் தனியாக இல்லை என்று உணர வைத்த உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றி என்று சாய் பல்லவி தெரிவித்திருக்கிறார். முன்னதாக காஷ்மீரில் நடக்கும் மத வெறியாட்டங்கள் பற்றி கருத்து சொல்லியிருந்தாங்க சாய் பல்லவி. அதை தப்பா புரிஞ்சுக்கிட்டவங்களுக்கு அவங்களோட எக்ஸ்பிளனேஷனை இந்த மாதிரி சாய் பல்லவி ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க. Hello. This is the first time that I'm getting in touch with you all to clarify something, and I think this will be the first time that I'll be thinking twice before I speak my heart, because I'm anxious that my words might be misinterpreted. So forgive me if I take a while longer than usual to communicate my thoughts. And I'd like to do this in English. In a recent interview, I was asked if I was a supporter of the left or the right wing, and I clearly stated that I believe I'm neutral, and we need to be good human beings first before we identify ourselves with our beliefs, and that the oppressed need to be protected at any cost. So further into the interview, I went on to elaborate on how I look at things, and I had quoted 2 references which had a huge impact on me, and which left me traumatized for days. In fact, after I watched the film The Kashmir Files, I had the opportunity to speak with the director, and this was 3 months ago. I remember telling him that I was disturbed seeing the plight of the people at that time, and being someone that I am, I would never belittle tragedy like the genocide and the generations of people who are still affected by it. Having said that, I can never come to terms with the mob lynching incident that had taken place during our COVID times, because I remember seeing that video and being shaken for days. I believe that violence in any form is wrong, and violence in the name of any religion is a huge sin. So this is all that I wanted to, this is all that I intended to say, and that's all. But it was very disturbing to see that many people online justified the mob lynching incident, and I don't think any of us have the right to take another person's life. Being a medical graduate, I believe that all lives are equal and all lives are important. And I hope a day doesn't come when a child is born and he or she is scared of his or her identity, and I pray that we're not heading towards that, at least. 14 years of my life, my school life, I remember every day going to school and chanting, all Indians are my brothers and sisters, I love my country and I'm proud of its rich and varied heritage. So maybe it went so deep into my head, and we as children would never differentiated each other based on culture or caste or religion. So anytime I speak, it comes from a very neutral ground, and I was very surprised to see that whatever I had spoken was taken in a completely different way. And it was also very upsetting to see that a lot of
prominent personalities and websites had carried a snippet from the previous interview that I had given, even without seeing the complete interview or the genuinity behind what was said. I would like to take this opportunity to thank the people who stood by me the last few days, because I remember feeling so alone and conflicted, wondering what I did wrong, and it was heartwarming to see that a lot of people raised their voice in support of me, and I felt like they knew me for who I am. So thank you so much for making me feel like I wasn't alone. So I wish you all happiness, peace, and love. Thank you so much.